Wow. Mo kí wa pé a kú ọlá Jímọ̀ ti tèní adé kíra wa kẹ́kí ti ọbẹ̀ Elédùmarè. Mo kẹ́yin Christian, mo kí àwa Mùsùlùmí, mo kí wa pé a tún dúpẹ́ fún Jímọ̀ tí ó tún wá bá wa léni. A máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ èní ní 24 of April 2026 at exactly 9:38 a.m. ní London náà ni a ti ń gbé ìròyìn wa jáde. Èmi náà busy lénìí torí pé iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa, kò ń ṣe pé ká kàn máa wá sórí social media nìkan. Àwọn grandma, àwọn grandfather, àwọn náà expect pé Koiki ìwọ náà gbọ́dọ̀ máa bá wa lọ jáde àbí kí wọn náà ní tó máa ṣe. So mo kàn máa ṣe ní under 30 minutes. So a ti wà ní 9:38. So gbogbo tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí tó bá máa fi dé ó pẹ́ jù 10:30 ó lè má tó yẹn a máa parí ètò yìí. Mo kẹ́yìn màmá, mo ti rí màmá mi Awoniyi, ẹ̀gbọ́n mi Moa. Wọ́n ní Barika Jimoh White Lion, the last man standing. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn settle down kíákíá kí a tó wọnú ètò náà. Mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, ẹ bá wa jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé a tún dé bí a ṣe ń dé. Ẹ̀yin náà la máa bá, ẹ̀yin náà la máa rí. Mo rí ẹ̀ Kentos Abẹ̀bí, mo ṣẹ̀ bá alájà náà sọ̀rọ̀ ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Manchester. Mo bá grandma sọ̀rọ̀ ní Manchester MBE. Àwọn màmá dáadáa, wọ́n ṣẹ̀ pè mí tán láìpẹ́ yìí ni. Aláwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣe dáadáa. Mo kí àwọn staff mi náà. Kò ní pẹ́ púpọ̀ ṣe rí lára àwọn nǹkan tí tá máa fi ṣe summer. Mo sọ fún yín Omitaf Couture, tí ẹ bá wo background, èyí tí ẹ bá fẹ́ ránṣọ tó dáa, tó jẹ́ pé ó máa dúró lára yín, Omitaf Couture, designed to clothe you better. Wọ́n wà ní block B1 suite 6FF Rauf Aregbesola shopping mall Pákó bus stop Ìyànà Pájà 081 mú nọ́mbà yẹn ó wà important 385-28-588. Gbogbo tẹ́ bá fẹ́ rán ẹbí méjì. Ó ní kan náà tó ṣì wà lọ́wọ́ àwọn ajá queen. Wọ́n jẹ mí lẹ́yìn aṣọ kan tí wọ́n ṣe fún mi, mo tí lọ gbà ni. But eléyìí Omitaf ló rán. Èmi ni mo ní kó bá mi ṣe design ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Méjì ni mo gbé wá. Ẹ mọ̀ kí mo wà Nàìjíríà ní ọdún yìí. Mo kàn sáré lọ ni. Mo kí bàbá Professor Adébánjí Akíntóyè, bọ́ mo kọ́kọ́ kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Gbogbo ìgbà màá máa rántí ìyá náà. Torí pé irú ọjọ́ Jímọ̀ báyìí, màá ti pè á sì máa sùn báyìí. Àní ìgbà ọlẹ́ wá lọ kí Jímọ̀ ní Old Kent Road. Mo kí gbogbo àwọn alásàlátù pátápátá. Gani Olóyèdé ní in fact iṣẹ́ tí Omitaf ń ṣe fún Koiki, àwọn dúpẹ́ fún, kò ń ṣọ̀fẹ́ o, ẹ bá mi patronize wọn, wọ́n ránṣọ tó dáa. So ká tó máa wọnú ètò náà lọ bí mo ṣe sọ, mo fẹ́ ká pẹ́ torí mi náà ní appointment kan, mo ní engagement kan. Ẹ mọ̀ pé lóyìnbó you must be busy. Tẹ́ bá wá fẹ́ gbogbo ohun tí ẹ fẹ́ máa fi sẹ́nu ní jíjẹ, Kentos ò ti sanwó ẹ̀, bọ̀ máa bá a sọ ní Manchester. Iléeṣẹ́ náà kò sí tẹ́ fẹ́ rà, kò sí nǹkan náà tí ẹ fẹ́ rà tó jẹ́ ti African store lọ́dọ̀ Kentos ní Manchester. Èmi àti ẹ̀ sì máa jọ sọ̀rọ̀, èmi àti sister mi, so that a lè mọ irú packaging, so that tèmi bá ti ń bá wọn polówó, àwọn á máa bá mi send àwọn pọ̀nmọ́ tó da, ẹsẹ̀ ẹran tó da nǹkan. So ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 falẹ̀rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. Tí bá tanná nísìn, a tún máa jẹ electricity ni. Èní ni 24 April 2026. Mo ní nílé iṣẹ́ tiwa bó bá ṣe ń lọ lọ́hùn ní àgbáyé àti ní Nàìjíríà àti ní Southwest, gbogbo ẹ̀ làwa máa kó wá bá yín. Torí every program has its own
discussion. Ẹ má yẹ kí n máa kí yín torí mo ti ń record. But tá bá parí ètò tẹ́yin ò bá tí lọ, màá kí yín. Màá kí yín ní Germany, màá kí yín ní Europe, màá kí yín ní Belgium, màá kí yín nílẹ̀ Yorùbá, màá kí gbogbo àwa tá ń bẹ ní UK, Brazil. Mo bá fídíò wa kan pàdé, kò ń ṣe fídíò tèmi. Ìyẹn bàbá wa tí ẹ bá wo àkọlé tí a fi sórí ètò láàárọ̀ yìí. Ilé Mùsùlùmí ló ti bí mi. Mo máa ń sọ, ìyá tó bí mi Alájà, bàbá mi Alájì, kọ́lọ̀ bá ń fọ̀rún kẹ́. Ntẹ́gbẹ́ bá ń dára látọ̀dọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni. Mo kí Ìjẹ̀bú parapọ̀, akópalẹ̀mọ́, àwa náà lọ kí olóyè Ìgbòho Òòṣà, ọmọ Ìjẹ̀bú parapọ̀ lébi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Èkìtì, Oǹdó, Ọ̀ṣun. Bí ẹ bá wá fẹ́ kunlé náà, ẹ kàn sí Koikimedia. Tẹ́ bá nílé tẹ́ fẹ́ kùn ní Nàìjíríà, ní Southwest, lọ sí Sokoto, nílẹ̀ Yorùbá ni o. Ẹ fẹ́ kunlé, ẹ fẹ́ scrape, ẹ ní kankan tẹ́ fẹ́ ṣe, ẹ kàn sí wa. Àmọ́ bá ṣe máa bá yín yanjú ẹ̀ tó ń ṣòwò tó pọ̀. Mo kí àròlé bàbá, kọ́lọ́run ọba Elédùmarè wà pẹ̀lú wọn ní South Africa àti ṣètò yẹn lánàá. Tí a bá rántí pé mo sọ̀rọ̀ nípa bloodline, ìyá wa tí mo bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí, MBE, wọ́n jẹ́ kó yé mi pé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ó ṣe pàtàkì. Torí pé ìjọ́ tó bá di ọ̀la, ká má wá ti di pé kí ló dé tẹ́ pariwo síta. So tí a bá wo àkọlé yẹn, torí I want to go straight to the point. Torí 30 minutes, mo dẹ̀ ti ń record like I said. Àkọlé tí mo mú wá ni Sharia must not be accepted in Yorùbáland. Sharia. Lóòótọ́, àwọn kan ní afẹ́ ní Sharia láti fi jẹ́ kó jẹ́ pé àwọn ẹ̀yà kan péré láàrin ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló máa ní Sharia yẹn. Ṣé mọ̀ pé àwọn òkè ọya lọ́hùn, àwọn northerners, àwọn tí ń lo Sharia. But lọ́dọ̀ tiwa ní Southwest, ṣó ga káwa náà tún wá máa lo Sharia nígbà tá a ló níṣẹ̀ṣe tájọ́ ń gbé, aláwọn Kristẹni, aláwọn tó gbà. But àwọn bàbá wa, torí a lè rọ wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́, èmi láǹfààní pẹ̀lú bàbá wa olóyè Ìgbòho Kẹ́mi Ọlágùn, mo kí bàbá Kítóyè, mo kí gbogbo àwa tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation. Mo ní kò ń ṣe nǹkan, kò ń ṣe mẹ́ta, kò ń ṣe márùn-ún ni a lọ bá bàbá wa late Adébánjọ nílé àti nílùú wọn níjẹ̀bú Igbó. Kódà a ti dé Èkó níjọ́ kan, lọ sọ pé bàbá wà ní Ìjẹ̀bú Igbó, aláti tún turn around, tún lẹ̀ sọ́nà Ìjẹ̀bú Igbó. Kọ́lọ̀ bá ń dúró ti Ìgbòho Òòṣà, kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Bàbá yẹn jẹ́ kó yé wa nígbà yẹn pé èyàn mọ́ mi, ẹ mọ̀ bí bàbá ṣe máa ń sọ̀rọ̀, kọ́lọ̀ bá ń fọ̀run kẹ́ wọn. Ìyẹn kò sẹ́ni tó wá sáyé tó rí lọ. Ìgbà tá a máa lọ láàmọ̀, everybody will go. Bàbá ní intẹ́ ń béèrè fún lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, ẹ máa báṣẹ́ lọ. But àwa dúró lórí pé wọ́n gbọ́dọ̀ restructure ìlú yìí. Bí ìlú yìí ṣe wà kò dá, ìlú yìí wọ́n gbọ́dọ̀ restructure ẹ̀. And many other discussion that is not for social media. Ẹ mọ̀ kọ́ mọ àgbàlẹ̀ mi náà, kò sáwọn ọ̀rọ̀ tó bá sọ nínú ilé tí màá wá jáde, torí ẹlòmíì àṣírí lẹ̀ ń wá. Ìyẹn làwọn platform kan tó bá ti sọ pé ẹ̀rí wọn tó máa dà lọ́bẹ̀. Kí ni Ìgbòho tún ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kò ṣe lẹ́nu Koikimedia, because aláwọn tó ní làákàyè tó ń gbọ́ wa, wọ́n expect pé irú èmi ní position tí mo délé ní, gbogbo tí mo bá àwọn bá sọ àbí tá sọ ní kọ̀rọ̀ kí wọ́n gbé jáde. Ìyẹn ni mo ṣe ń dúpẹ́ pé ọmọ tó ní ọgbọ́n tó ní làákàyè ní mí. Kódà the late Aláàfin, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tájọ́ sọ kò ṣe sọ lórí social media. But in tí mo fẹ́ mú jáde ni pé ẹ wo àkọlé yẹn, ǹjẹ́ Sharia must be accepted in Yorùbáland? Kí ló ń pè ní Sharia? Àrá àwọn Sufi, àrá àwọn oríṣiríṣi Islam ló wà. Èyí tó ń practice ní Sokoto ó yàtọ̀ sí tó ń practice ní Kaduna o. Islam tó ń practice ní Iran kò ń ṣe ló ń practice ní Saudi Arabia o. I'm sure you understand what I'm saying. Islam tí wọ́n practice ní
Saudi Arabia òun kọ́ ni wọ́n practice ní Turkey èmi ti láǹfààní àti dé Turkey ṣé mọ̀ pé ní gbogbo last year a year ago à ń gbá wuyewuye wọ́n gbé Sharia bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá la bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ pé fún kí la fẹ́ fi ṣe kí lé dé tẹ́ fẹ́ gbé Sharia wá bá wa kí nìkan tí a fẹ́ fi Sharia yẹn ṣe iṣẹ́ wo ni Sharia fẹ́ ṣe a fẹ́ wà ní country tí wọ́n ń pè Nàìjíríà because àti kúrò ní Nàìjíríà tí wọ́n máa wá gé ọwọ́ èèyàn even gan Pope tó kúrò ní Guinea Equatorial was the last place the Pope ti jáde nísìn is on his way back ó sọ̀rọ̀ bí a ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ Pope kódà irọ́ ká sì kọ́kọ́ dúró síbí báyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ bàbá wa yìí tí wọ́n interview ní Arise because nǹkan kan ló máa ń prompt discussion in tí mo bá pàdé náà ni mo tún wá mú àfẹ́yìn èèyàn wa pé ǹjẹ́ should we allow Sharia in Yorùbáland and tá bá máa wá ní Sharia báwo mo kí gbogbo àwọn staff mi báwo ni a ṣe máa debate kí ni àwọn nǹkan tá máa náà fẹ́ nínú Sharia yẹn àti tá fẹ́ because in tó bá ti implement Sharia sí southwest of Nigeria we must expect capital punishment because Sharia yẹn kò sí bó ṣe fẹ́ bá yín sọ ó láwọn nǹkan kan nínú èmi ò mọ̀ nípa ẹ̀sìn púpọ̀ torí èmi ò lọ lé kéwú wọ́n jẹ́ ká wá lọ sí lé kéwú that is the kind of Islam táwa practice ní southwest kò ń ṣe pé à lọ nígbà tá ti lọ lẹ́ẹ̀kan tó ti nà wá lẹ́gba àwọn parents wa ní no ẹ lọ́mọ ẹ jókòó sílé but today ní southwest a ti ń rí àwọn ẹsẹ̀ kan táwọn kan ń gbé àdé ń ṣe Arabs so we have to be very careful but ẹgbọ́n tí bàbá yìí sọ bàbá wo ni àwọn bàbá wa àwọn ọba wa àwọn kábíyèsí tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ mo fẹ́ mú orúkọ wọn jáde ni and I believe I met him at Baba Adebanjo's place màá lọ mú picture yẹn màá lọ wá because mo bá wọn ya photo níjọ́ tá lọ sí Lagos bàbá wa yẹn jẹ́ His Royal Highness àwọn ni the current Afenifere deputy national leader after tí bàbá late Adebanjo ṣaláìsí kọlọmbà ń fọrún kẹ́ bàbá dáadáa bàbá lálùbáríkà bàbá kọlọmbà mi fọrún kẹ́ Yínká Odù ẹ̀rọ mi orúkọ yẹn Odùmákin orí mi bẹ́ẹ̀ ó ní àbúrò àṣekú ti rùn lára brọ́dà mi yẹn it was a privilege kódà wọ́n ní ká jẹun níjọ́ yẹn èmi àti gbogbo ní àjẹ wọ́n ní àbàbá ní ibi báyìí ò ń ṣe bí ta máa ti fún yín ní nǹkan jẹ ẹ̀yin jẹun àjẹun níjọ́ yẹn àwọn èèyàn ní Koiki gbóhùn sókè wọ́n ní the Oba should stand up right now before it is too late Bukky Dare ló sọ lórí TikTok ní pẹ́mù nígbà yẹn lásìkò kíákíá mọ́sámọ́sá wéré ẹ má gbàgbé omi táfùtì ọlọ́run dẹ̀bá náà bẹ́ẹ̀ náà bá fẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa let's appreciate Afenifere. Afenifere has been around for 72 years ní Afenifere ló ti wà ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹgbẹ́ yẹn ni ẹgbẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀ lóòótọ́ they are divided kò sí ọ̀nà tí a lè sọ ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn Afenifere ti bàbá Fáṣọ̀rántì ti wà àwọn tí bàbá Adébánjọ wà bó ibẹ̀ kọ́ ni mo fẹ́ lọ so mo kí bàbá wa yìí tí mo fi ohùn mi gbọ́n tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ Sharia lórí ọ̀rá lọ́dọ̀ Arise lọ́dọ̀ Dr. Abati kí ni wọ́n sọ Koiki gbé wa débẹ̀ mo tún béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má ká lọ àwọn orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó wà derogatory ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi Afenifere sílẹ̀ ẹ má ká tún pè wọ́n ní afẹ́ kínní kankan ibi tá ti máa ní problem nìyẹn because àwọn ọlọ́jáde nísìn lọ́nà àwọn fẹ́ Sharia but nígbà tá bá wá ń pè wọ́n lórúkọ ṣe mọ̀ pé ó ṣeéṣe kọ́ ní kọ́ máa gbé Sharia bọ̀ so let's be careful
Nobody's perfect. Èmi gan tí mo dúró yìí mo perfect. Ẹ̀yin gan tẹ́ ń comment ẹ̀ perfect. So let's respect these people. Èmi rí wọn, mo rí Baba Adébánjọ. Baba Adébánjọ was fully backing us lórí nǹkan táwa gbé dání as at the time. But mo kí bàbá wa, the current Afenifere Deputy National Leader, His Royal Highness Bàbá wa Oladipo Olaitan. I will show you the video so that ẹ lè rí ojú wọn. And this is how the discussion went on Arise Television. Mo mọ̀ gbà tó ṣe léyìí, but èmi ṣe bá pàdé ni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó sọ. Let's talk about this issue of Sharia in the Western region. Now, there are persons in some of the states that are saying, well, Sharia has been in Yorùbáland since the 14th century. And in any case, it's a personal orthodoxy. It's not something that is compulsory for everybody. It's not a legal orthodoxy. So if there are some people who say, well, we want to be governed by the Sharia orthodoxy, shouldn't they be allowed? They have the freedom of choice, freedom of faith. But most Yoruba groups, a number of groups are now saying, no, there must be no Sharia in the southwest of Nigeria. I said, after the very discuss this. If not, what's your opinion? Dr. Abadi, has anybody in Southwest requested for Sharia? Because that's where to start. Well, the story is in my house. The story is in the paper. There's some Islamic groups in the Southwest that want the Sharia. Requested for Sharia? The story is in the papers. Requested for Sharia. Look, some groups, notable groups in Southwest requested for Sharia? Yes. And look, that's why some other groups are saying. We don't know what is happening, Dr. Abati. Dr. Abati. Thank you to all our gifters. Dr. Abati. We know what is happening, and we are ready for it. We know 27 to 2027 is around the corner. It's a current video. 2027 is around the corner. Okay. We're ready for it. Okay. Afenifere is 72 years old. Okay. There's no political organization that is as old as Afenifere in this country. Okay. So we understand the terrain. We know the terrain. We know the terrain. When you start doing these things, we know what you want to do, and we get ready for you. We're not talking about Sharia, we're talking about 2027. You know it. You cannot destabilize our home under one certain pretext. I want us to stand back and watch you doing it. Destabilize something, we say, no, you can't do it. Okay. You can't come to another man's home and tell him how to worship. Okay. You cannot go to another. I mean, look, there's Aqua. They do Christmas carol every year. Okay. You see them, the governors, everybody starts singing, and then you go to that place and you want to say you want to do Sharia. And you want to say, yes, they can do. No. They won't try, nobody will allow it. This is our home, and this is what we do here. We are the most understanding tribe in nation. I'm saying nation Nigeria, yes. We religious tolerance is everybody pride on for it. And we're not going to let somebody derive us of that. We know what is happening in other parts of the country because of religion. We are not that part, we are not that in this part of the country. And we're not going to allow anybody to introduce it to us. We will not. It's as simple as that. So, òun náà ni àtijọ́ gbọ́ yẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa nínú Afẹ́nifẹ́re tí wọ́n ń tètè gbóhùn jáde pé ní ilẹ̀ Yorùbá, ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, àwa ò fẹ́ Sharia. But àwọn wo gan ni wọ́n push fún Sharia, and what is the agenda? Kí ni reason tí ẹ ṣe ń push fún? Kí ni nǹkan tí ẹ fẹ́ derive from it? Because èmi gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí tí mo dẹ̀ gbà fún Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, èmi ò fẹ́ Sharia. Èmi ò fẹ́ Sharia nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Gẹ́gẹ́ bí
àwọn tí wọ́n kì í ṣe mùsùlùmí tó jẹ́ kristẹni tí mo ń gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ wọ́n náwọn fẹ́ Sharia ní Nàìjíríà ní South West. Àwọn oníṣẹ̀ṣe tí a gbà fún àwọn babaláwo àwọn ìyá wa ìyá Ọ̀ṣun torí àwa gbà ewé àti egbò àwọn baba ńlá wa ń lò àwa gbà fún àná àfẹ́ Sharia. So àwọn wo ni wọ́n instigate Sharia láti ìlú wo ni wọ́n ti ń push Sharia tó fẹ́ jù wá sí South West tí ẹ fẹ́ fi dá 2027 ṣe mọ́ ní sọ fún pé 2027 tó ń bọ̀ yìí oríṣiríṣi agenda ló fẹ́ jáde election tó ń bọ̀ yìí oríṣiríṣi agenda ni wọ́n fẹ́ lò. Ẹ bá mi gbọ́ ní share button tí yóò ní bàjẹ́. Sharia Nàìjíríà àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò sí tó jọ ní South West. Ẹ lè practice Sharia yín ní Sokoto. You can practice it. Nobody stops you from practicing your Sharia in the North. Nobody stops you from going to countries where they practice Sharia. Nobody stops you. You have every right to do that. But let's look at AI overview this morning. Kí ni AI overview sọ lórí when you type in Sharia Nigeria Southwest? Proposal to establish Sharia court or arbitration panels in Nigerian Southwest region have triggered intense debate. Tó bá ní kan intense in tó ń gbóná tó ń yọ eruku tó tútù and pushback from non-Muslim groups àtàwọn tá jẹ́ mùsùlùmí torí kò ń ṣe non-Muslim nìkan ló ní wọ́n fẹ́ Sharia. Èmi mùsùlùmí ni mí mo gbà pé mùsùlùmí ni mí even though pé ẹ mọ̀ pé mi freelance ni mí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni mo ń ka Bible mo ń ṣẹ̀ṣẹ̀ mo dẹ̀ dúró lórí ẹ̀sìn but mo kì í ṣe Arab. Tẹ́ bá fẹ́ dá mi mọ̀ òun ní aṣọ òkè ló ń pè é nígbà tí bá wọ̀ tán nísìn ó máa yàtọ̀ sí eléyìí pé akọ̀rún wọ̀ pé oyè yín. But in time béèrè láàárọ̀ yìí ni pé why some Islamic groups seek the court to address issues among Muslims residents. Critics argue it threatens regional harmony and religious diversity. Òyìnbó ńláńlá Jímọ̀ Báríkà a ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ Jímọ̀ láyé a máa bá wa a máa lọ ni kọ́lọ̀ bá ń fọ̀rún kẹ́ ìyá tó bí mi lọ́mọ àti bàbá mi. Tẹ́ bá fẹ́ practice Sharia ẹ lè ṣe ní Katsina ní Bauchi ní Kaduna ní Kano ní Sokoto ní Borno níbi táwọn agbésùmọ̀mí ti ń pààyàn. Àwọn tó náwọn fẹ́ Western education. Whoever wants Sharia any right láti relocate lọ sí North but ní Southwest nígbà fún yín. The proposals and support the Supreme Court for Sharia in Nigeria have sought implementation of Sharia to cater for Muslims in the Southwest. Ta ló bẹ̀ yín ṣe? Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀kan 3-1 ni mò ń ṣe. Yíyíyíyíyíyí má jẹ́ kẹ́ni kọ́kọ́ gbé ní gógó ní 2025 ní 2026 rather. Whatever you want to practice, practice it, but we would not allow anybody to push anything against Muslims that are in the Southwest because we know the agenda of some countries. Màá play diplomacy láàrin yẹn. Oyè yín kò ṣe pé àti dárúkọ wọn ni. Tí wọ́n instigate ìjà wá sínú ilẹ̀ Yorùbá. They are funding them lábẹ́lẹ̀. Tó bá dẹ̀ ni wọ́n fund èèyàn kò dìgbà tó bá fún wọn ní owó capital. Wọ́n lè ní èèyàn mélòó lẹ́ni tó fẹ́ wá bá wa ṣe pilgrimage. Ẹ kó yàn 1,000 máa bọ̀. Ẹ ní sanwó. Fún yín ní aid. Àtẹ̀dúpẹ́ pa American government gbẹ́sẹ̀ lé USA tó ń wá sí Nàìjíríà. Torí bówó yẹn ṣe ń wá àmọ́ bí ó ṣe ń lọ. Àpapín bí àṣà àwọn ẹ̀yà tiwa lọ́hùn. So mo gbọ́ audio wọn kan tán ní wọ́n àpapín ní gbogbo owó yẹn. Now, let's look at some of the headlines before we start winding down. Torí mo ní mò ní gbà yín lásìkò. Ọjọ́ Jímọ̀ ni ká lè máa múra sílẹ̀ àwa tá ń lọ kí Jímọ̀ ní mọ́ṣáláṣí Jímọ̀ mo kí gbogbo ìyá mi tẹ́ ń tajà. Ìyá mi tajà ní gbogbo bẹ̀ yẹn. Nígbà kó tó di pé Nàìjíríà rí bó ṣe rí tó sádànù. Ó sádànù ní 1990. Ó ya dànù ní ó jápa. Because my mother was selling clothes ní mọ́ṣáláṣí Jímọ̀ back in the days.
so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń ṣòwò níbẹ̀ ẹ máa rí tiyín ṣe, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa kírun ní gbogbo 4 corners of the world lẹ́ni Ọlọ́run á gbàdúrà wa, but a fẹ́ Sharia. We will fight it to the end. A máa enlighten àwọn èèyàn wa, because ẹni tó bá fẹ́ Sharia kó lọ gbé níbi tó ti ń ṣe Sharia. You can practice your Islam, but do not use it to destabilize another religion. Torí nígbà tẹ́ bá ń practice Sharia yẹn, ìyá oníṣẹ̀ṣe tó kọ̀ rọra gbé Ògún tó ń bọ Ògún ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, òòlì kan akọ̀dé, torí kò ń ṣọ̀rọ̀ mùsùlùmí nìkan, àríwò òòlì tó lọ ń tọ́ṣì Ọ̀ṣun tó ti wà níbi tí àwọn bàbá ńlá bàbá ẹ̀ tí wọ́n ń bọ, tó dé tó ní ẹ̀sìn tòun, ó máa, and this is what the Nollywood have done. Kò tí sẹ́ni update láti South Africa, ká máa gbàdúrà fún gbogbo Nigerians àtọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní South Africa. Kọ́nà má jẹ́ kọ́ mọ́ ẹ̀mí wọn lọ tán délẹ̀. Àwọn náà ń jà fún heritage wọn ni, wọ́n ń jà fún ìran wọn ni. Even though I don't know why the South African government is not doing a lot on that. But lórí tí mo gbé wá, let's look at some of the headlines. Adebayo Shitu, I will introduce Sharia in Oyo State as a governor. Ẹ rántí bàbá yẹn, the cable ní January ọdún yìí, ṣe rántí máa yìí, ó ṣiṣẹ́ lábẹ́ Buhari, ṣe rántí ẹ̀, ojú ẹ̀ ní, ojú òwìwí, bàbá yẹn nìyẹn, èyí tẹ́ bá mọ̀ ẹ́ sọ fún pé, nígbà o, nígbà. Adebayo Shitu, I will, tóun bá di gómìnà ní Ọ̀yọ́ State, òun máa implement Sharia, ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ń lólẹ̀ wà. Ẹ̀ dákẹ́, okay. Bí àtẹ̀yìn bá gba Sharia ní Ọ̀yọ́ State, àwa máa defend Ogun State. Tí Sharia yẹn bá ń bọ̀, àwa máa bá yín fà pẹ̀lú gbogbo tá bá ní lọ́wọ́, torí ní tolerate ní Ogun State. Bọ́n mú mọ̀ pọ́nmọ́ Yorùbá ò fẹ́ Sharia. A fẹ́ gbégbé àlàáfíà. A fẹ́ gbé ìgbégbé àlàáfíà. Mo ò fẹ́ jẹ́ ìyá tó ń bọ Ògún ẹ̀ kẹ́ lọ máa disturb ẹ̀ pé ẹ̀sìn Mùsùlùmí sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ bọ Ògún ládùúgbò yín, torí kíni? Ẹni tó bá fẹ́ bọ Ògún ládùúgbò ẹ̀, tó ò bá ti fi Ògún yẹn wá bọ́ níwájú ilé tiẹ̀, ó ní right láti bọ́ níwájú. Ìyí tó bá wù mí ni mo lè ṣe nínú ilé mi, as long as tí mo bá ti ní neighbor mi lára. Adebayo Shitu, a former minister of communication, says if elected governor of Oyo State, tó bá wù yín, torí election máa hold, mo ti rí pé gbogbo Ọ̀yọ́ náà ti ń pé lọ́gbọ́n, ìdìbò máa wá, democracy la ṣe wà, àìsí kúrò ní Nàìjíríà. Adebayo Shitu, a former minister of communication, says if elected as a governor of Oyo State, he will introduce Sharia if the people want it. If the people would like it, if yẹn referendum question ni, dẹ̀ fẹ́. Torí tẹ́ bá ti sọ pé if, kí ni reason? Àwọn wo ló fẹ́ implement ẹ̀ wá? Ìlú wo ni wọ́n ti instigate? Ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ ìjẹ̀sìn ní Nàìjíríà, whether Christianity ni o, Islam ni o, but a tẹ̀ mọ̀ pé àwọn Fúlàní, àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn apàyàn, we know their agenda, and 2027 is getting closer. So ó ṣeé ṣe kí ọ̀rọ̀ Sharia yẹn kó tún ṣe kí ni, kó tún trigger padà again, but we will not give it a chance. Shitu spoke during an interview titled Naija Unfiltered. Interview has asked the ex-minister to comment on the recent move by some stakeholders to introduce Sharia law in Southwest geopolitical zone. Do you understand that? Not in the Northwest, not in the Northeast, not in the North, in the northern, lọ́dọ̀ wọn lókè ọ̀yà lọ́hùn, tí wọ́n ti open border, tí àwọn agbésùmọ̀mí ń wọlé tó ń pààyàn. Let's keep a tab on Adebayo Shitu. Whoever he is, we must keep a tab on him. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ gbọ́dọ̀ máa fi mú sílẹ̀. Àwọn wo ló ń wọnú ilé ẹ̀, àwọn wo ló ń jáde, so that we can know. Because all these, one day, ẹ kò gbọ́ pé we must be very careful with individuals like that. Ẹ jẹ́ ká tún wo headline. The Guardian, ní last year October, according to the Guardian Nigerian News, coalition fought a push for Sharia law, cites the breach of 1999 constitution. Àtẹ̀mọ̀ constitution yẹn kò normal, is not working. But one day, even gone in 1999 constitution, wọ́n cite fault kan níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo kí ló sọ síbẹ̀. Mo ní gbà yín lásìkò tí
in tí mo record bá ti pé 30 minutes, that means pé mo ti ṣe 30 minutes already nìyẹn. A coalition of civil rights and faith-based organization has faulted renewal advocacy for the expansion of Sharia in Nigeria, saying it poses a direct threat. A direct threat to the nation's unity, constitutionally order, and fundamental human rights. The coalition under the umbrella of End Sharia Now and allied groups include One Nation, One Law, Global Network of Christian Faith, and the Truth and Love, a Muslim ministry. So àwọn Mùsùlùmí náà jáde tí wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ Sharia. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́, ẹ̀yin ọmọ Ọ̀ṣun, ẹ̀yin ọmọ Ẹdẹ, we love every single one of you as a Muslim, but we don't want Sharia. Because mo mọ̀ pé ní axis tí mo dárúkọ yẹn, Islam táwọn fẹ́ máa practice ó dà pé kò fi yá wa. A mọ̀ pé ní Ìlọrin, Kwara, a mọ̀ pàwọ́ la níbẹ̀, but according to Nigeria wọ́n ti gé mọ́ àwọn north. A mọ̀ pé Kogi àwa la níbẹ̀, but wọ́n ti gé mọ́ àwọn north. But èyí tó tẹ̀sí jẹ́ bábánbárí ilẹ̀ Yorùbá ní Ọ̀ṣun state. I gotta open eyes wa dáadáa ní state here. And I'm hoping that the governor, Adeleke, and Seyi Makinde, that is almost leaving the power, we don't know who's going to be the next governor, must not allow any barbaric Sharia in Yorùbáland. I gotta accept it. Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo EONS Intelligence. Èmi wà lórí WhatsApp group àwọn eléyìí. EONS yẹn. Because mo máa ń follow news tí wọ́n náà máa ń mú jáde. 31st of December, this man, ta ló mọ arákùnrin gbogbo ilẹ̀ mọ́, ó dà pé wọ́n máa ń pè ní Mufti or something like that. Remember, this particular man, I think his name is Mufti or something like that. I think that is the name. Remember, Ojú Elile, I'm sure some of you have seen him. It's not the first time. But kí ni wọ́n sọ? Sharia law in the southwest Nigeria, no reserver, says Islamic leader Sheikh Daudu Imam Molassam, the Grand Mufti of Yorùbáland, the leader of Jama'atu Tawhid Muslimi worldwide, has issued a strong warning to those opposing establishment of Sharia court in Oyo State and other parts of the southwest. In a video shared on his Facebook page, Sheikh ìyẹn al-Muft mo fẹ́ múrúkọ jáde padà ní o. Sheikh Daudu Imran Molassam, ìyẹn àwọn tí Mufti, gbogbo wa mọ̀ sí Mufti wo. I think that's the name that most people know him, you know, but that his full name is Sheikh Daudu Imran. Ó sọ nínú Facebook page, speaking in Yoruba, argued that Sharia law is constitutionally recognized in Nigeria alongside Christianity and traditional worship practice. He dismissed resistance to propose Sharia council in Oyo State as baseless and unnecessary. Like I said, it's not a very short one, but we will come back and elaborate more on it. Nígbà tí máa fún yín náà láyé, tẹ́yin náà máa wá bá mi dá sí. But láàárọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́ra ṣe ní níwọ̀nba tí mo mú wá fún wa yìí. Just to Baba wa Gani Adams ní April 18, 2025, and others reject Sharia law in the southwest. Murik, there's another one, wọ́n pè ní Murik, demand Sharia court. Friday work free. Òun tẹ̀ ní yọ Friday bí bọ́ ṣe ń ṣe ní Saudi Arabia àtàwọn country kankan pé káwọn èèyàn máa lọ bíṣẹ́. This is another name. Murik. I'm sure some of you know him very well. Òun náà popular báyìí ní southwest. Bàbá Murik ló ń pè. Kákàntó náà sọ ní Punch newspaper ní July last year. Ó ní òun tẹ̀ fẹ́ kí ìjọ Jímọ̀ báyìí káwọn èèyàn máa lọ síbi iṣẹ́. Tó bá tẹ̀yẹ pé bọ́ ṣe ń ṣe nìyẹn ní gbogbo àgbáyé. But we know it is not like that. But there is an agenda. An Islamic human rights group, the Muslim Right Concern, has called for constitutional amendment to establish Sharia court in all southwest states. Láti ibi tó mọ̀ sí southwest lẹ́ni.
Murik also demanded that Friday Friday be declared public holiday in recognition of Muslim worship practice across the country. The group founder and executive director, Professor Ishaq Akintola, presented the proposal during the Southwest Zonal public hearing on constitutional review. Akintola, who was represented by Dr. Jamiu Busari, a group leader, addressed the Senate Committee of the Review of the 1999 Constitution. And on that note, we will leave it like that. But if you're just joining us, there was a video that prompted this discussion this morning on Friday the 24th on Koikimedia, which the leader, the deputy national leader of Afenifere spoke. And let's listen to it one more time, and then we'll bring the broadcast to an end. There are persons in some of the states that are saying, well, Sharia has been in Yorùbáland since the 14th century. And in any case, it's a personal orthodoxy. It's not something that is compulsory for everybody. It's not a legal orthodoxy. So if there are some people who say, well, we want to be governed by the Sharia orthodoxy, shouldn't they be allowed? They have the freedom of choice, freedom of faith. But most Yoruba groups, a number of groups are now saying, no, there must be no Sharia in the southwest of Nigeria. I said, Afenifere discuss this. If not, what's your opinion? Dr. Abati, has anybody in Southwest requested for Sharia? Because that's where to start. Well, the story is in my house. The story is in the paper. There are some Islamic groups in the Southwest that want the Sharia. Requested for Sharia? The story is in the papers. Requested for Sharia. Look, some groups, notable groups in Southwest requested for Sharia? Yes. Look, that's why some other groups are saying... We don't know what is happening, Dr. Abati. Dr. Abati. Dr. Abati. We know what is happening, and we are ready for it. We know 27 to 2027 is on the corner, and we know what's happening, and we're ready for it. Afenifere is 72 years old. There's no political organization that is as old as Afenifere in this country. So we understand the terrain, we know the terrain, we know the terrain. When you start doing these things, we know what you want to do, and we get ready for you. We're not talking about Sharia, we're talking about 2027. We know it. You cannot destabilize our home under one certain pretext. I want us to stand back and watch you doing it. We will not allow it. If you intend to destabilize something, we say, no, you can't do it. You can't come to another man's home and tell him how to worship. You cannot go to another... I mean, look, there's Akwa Ibom. They do Christmas carol every year. You see them, the governors, everybody starts singing, and then you go to that place and you want to say, you want to do Sharia. And you want to so yeah, they say, yes, they can do. No. They won't try, nobody will allow it. This is our home, and this is what we do here. We are the most understanding tribe in nation. I would say nation Nigeria, yes. We religious tolerance is everybody pride on for it. And we're not going to let somebody derive us of that. We know what is happening in other parts of the country because of religion. We are not that part, we are not that in this part of the country. And we're not going to allow anybody to introduce it to us. We will not. It's as simple as that. Moki Babawa is the current national leader of Afenifere. My name is OLAYOMI KOIKI. I hope you've enjoyed, the beginning of the Friday. Prayer to all the Muslims and also the non-Muslims that are listening to us on this channel. Remember to follow, subscribe, and most importantly, let us continue to advocate for religious tolerance in the southwest part of Nigeria as it stands today, but without any intimidation, to implement a Sharia that will bring in tension and probably panic or whatever it is. We would continue to highlight it. And on that note, so the audio will be out. If you're on my platform on the Koikimedia,
it's easier for me to have it sent there than sending it to you individually. So that keba wa send sí gbogbo bí tó yẹ kó dé káàkiri gbogbo lẹ̀ káàárọ̀ jíire. Bàbá mi Dr. Femi, ẹ jọ̀ọ́ bí àtẹ́ bá lè send the article yẹn sí mi. My email is musakalam@gmail.com. I would love to read that article that you have written on similar panic over Sharia in the UK. Once again, the email is musakalam@yahoo.com. Sorry, at gmail.com. You have my number. Please, let me have, that article, the confront UK, so that because I lay she comparison here at the next, program that I come. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa, tí ẹ̀ ń fi làákàyè gbọ́ wa. Mo bá ọmọ Fúlàní sọ̀rọ̀ torí Fúlàní tí wà nílẹ̀ Yorùbá, àwọn kọ́ là ń bá sọ̀rọ̀. Ògidì ọmọ Yorùbá lèmi máa ń bá sọ̀rọ̀ níbí báyìí. And you have every right láti disagree pẹ̀lú tá à ń sọ. But in tá à ń sọ ni pé ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, until we exit, tá ṣì wà níbẹ̀, we will maintain peace. Ní tolerate anybody, kò bá jẹ́ Christian ló fi wá dájà lẹ́ni, kò bá jẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe ni, kò bá jẹ́ Mùsùlùmí ni, we will call you out. Iṣẹ́ tẹ̀yin gbà, iṣẹ́ tẹ́ fún mi nìyẹn. Tẹ̀yin bá ṣàtìrí nǹkankan tó fẹ́ máa rú yín lójú, ẹ mọ̀ pé mi ni máa wá bá yín sọ̀rọ̀, ẹ̀yẹn send it sí mi. We will deal with them. Dẹ̀ ní mẹ́nu kúrò lórí eléyìí. Ẹ jẹ́ kí èmi náà wá ìta máa jẹ lọ. Nígbà tá a bá tún padà dé tá a hustle lọ, Àbẹ̀lẹ́dùmarè wà pẹ̀lú wa. Mo kí gbogbo yín pátápátá, mo kí yín. Bàbá wa Babátúndé ní Sharia is barbaric. Yorùbáland is more educated than that. Adebayo Shitu is dead on arrival. Those pushing for Sharia in Yorùbáland are, language yẹn ó bẹ̀ láti bí torí social media. They are the mixed Fulanis, Nupes and Ibaribas. A ò ní gbà bẹ́ẹ̀ ni. Mo kí gbogbo yín olólùfẹ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí. Remember, Omita Couture, tẹ́yìn náà bá fẹ́ ní event tó ń bọ̀, mo tí mo ti máa wọ ilé lọ, àwọn lọ́rùn sí mi lọ́rùn pé Koiki, ẹ bá ti dé London, kẹwọ́, kọ́ lè bá mọ̀ pé ọmọ Ìjẹ̀bú Òde àjẹdùbára. Mo kí Ajagun, mo kí gbogbo yín grandma pátápátá. Mo bá ẹṣẹ́gun ìyá Comfort Ológunjà ìyá dáadáa. Wọ́n ní, we can tell that we have Fulani Yoruba in Yorùbáland. Adebayo Shitu will never be a governor. Láṣẹ Èdùmàrè. Bàbá mi Andrew ní, no evil Sharia in Yorùbáland. We want you to practice your Islam, but we don't want you to intimidate anybody with your Sharia. And on that note, I will leave it like that. Until we meet again, stay blessed. Stay blessed. Kijimo now. Má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí mo wá sọ kó rú ẹ lọ́kàn pé irú ní Muslim lè mí kí ìfìgbà ṣe yẹn. Fúkì Dáre, thank you so much. Àtújọ́ máa pàdé. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. God bless you all. Bye for now.